Okay. Okay. Did we completed anatomy of flowering plants? No, sir. No, sir. Right. So then we today we will start anatomy of flowering plants. Okay. So in second unit we have நீங்க மியூட் பண்ணிடலாம். Yes, sir. Thank you. Okay, so நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த லெசன்ல வந்து third unit second unitல இருந்து already we completed 2 lessons and today we will start another lesson from second unit of 11th standard, that is anatomy of flowering plants. Okay, shall we start the class? Excuse me, sir. Yes. Sir, இதுல வந்து permanent tissue ல இருந்து தான் sir start பண்ணணும். இது already start பண்ணிட்டீங்க. ஆமா, ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். பெர்மனன்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ரைட் ரைட். ஓகே ஓகே, thank you. So we already discussed how permanent tissues are formed, correct? So when the meristem, when it stops dividing and it is converted into permanent, okay, to do a specific function. This process is called actually differentiation, correct? Yes, sir. Okay, so now let me talk about the permanent tissue in more detail. So permanent tissues having all cells similar in structure and function, so they are called simple permanent tissue, and those are having many different types of cells, they are called complex tissues. Okay, just a minute. Okay, so the complex tissues have many different types, but simple tissues are, they are similar in structure and function. This is the basic difference between simple permanent and complex permanent. So let me talk about simple tissues. So the simple permanent tissue, they are three type of simple tissues we are going to discuss. The one, parenchyma, collenchyma, and the sclerenchyma. Okay, these three are the simple tissues, and these simple tissues are present in many parts of the plants, especially they forms ground tissue. They form ground tissue. I will tell you what is ground tissue later part. Okay, right. So while we are discussing about permanent tissues, especially simple permanent tissue, there are three types. Yeah, அதை நம்ம பார்க்க போறது இங்க three types. Okay, எது அப்படின்னு சொல்லும்போது parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. See, all these have generalized characters. Some characters are generalized, and on the generalized characters எது அப்படின்றது இப்போ நம்ம பார்த்துலாம். ஏன்னா அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியா வந்து இந்த லெசனை வந்து கவர் பண்ணலாம். அது எப்படி நான் சொல்றேன், லிசன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் parenchyma பத்தி பார்க்க போறீங்க. ஓகே, parenchyma, அதே மாதிரி collenchyma and sclerenchyma. இது நம்ம ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி பண்ணலாம். கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி எப்படின்னு நான் சொல்றேன் இந்த இடத்துல. Just a minute.
Okay, is there a white background? Yes, sir. Yes, sir. See, for understanding this one, நான் இந்த மாதிரி எழுதுறேன். Okay, there are some general characters. Okay, there are some general characters, and the general characters வந்து parenchymaக்கு எப்படி இருக்கும், collenchyma and sclerenchyma. See, the first general character here is cell wall deposition. So the cell wall deposition of parenchyma is simple cellulose, but in collenchyma this is cellulose, hemicellulose and pectin, but in sclerenchyma this is lignin. Okay, so this is the first important character. But cell wall deposition of the generalized character. All the cells have different type of deposition in their cell wall, but the deposition substance is different. So we can expect a question: what is the depository substance of sclerenchyma, collenchyma and parenchyma respectively? And second character, intercellular spaces. Intercellular space. So in parenchyma, intercellular spaces are there, they are present, but in collenchyma no intercellular spaces, and in sclerenchyma also there is no intercellular spaces. Okay, or they are, we can call them absent in the secondary character. And third important general character here, function. A parenchyma, it is involving in photosynthesis, storage, but in collenchyma, some collenchyma, if they possess chloroplast, they will perform photosynthesis. Otherwise they will give protection to young parts, young leaves and structures. But sclerenchyma வந்து பாத்தீங்கன்னா, the important இது வந்து protection தான், protection and support. Here also they provide support. Now the living condition. Okay, condition வந்து living or non-living. See, parenchyma are living cells, collenchyma are non-living, sclerenchyma also non-living cells. So these are the generalized characters you need to know. If you compare பண்ணி படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இதுல இருந்து எப்படி क्वेश्चन கேட்டாலும் நீங்க ஈஸியா ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஓகே, சோ இந்த பாயிண்ட நோட் பண்ணிக்கங்க. இப்போ யாருக்கெல்லாம் வந்து நோட் பண்றதுக்கு டைம் இல்ல, அது நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் கூட எடுத்துக்கங்க. ஓகே, just a minute. No, இப்போ நான் சொன்ன அந்த ஜெனரலைஸ்டு கேரக்டரை இங்க நம்ம மறுபடியும் பார்க்கலாம். நான் கம்பேர் பண்ணி சொல்றேன். The parenchyma forms major components within the organs. The cells of the parenchyma are generally isodiametric. See, the meaning of isodiametric is, if you look these parenchyma cells, they are similar in shape. Okay, they may be spherical, oval, round, polygonal, or elongated in shape. These are the different shape of parenchyma, and among these characters, these shapes, the most important one is round, because round அப்படின்றது collenchymaல நீங்க பார்க்க முடியாது, sclerenchymaலயும் பார்க்க முடியாது. ஓகே, அத நான் எப்படின்றது நான் இப்ப சொல்றேங்க. And thin, the walls are very thin and they are made up of cellulose, right? What we discussed earlier. So they are closely packed
have a small intercellular spaces and they are perform various functions like photosynthesis, storage and secretion. இது individual எப்படி questions கேட்பாங்கன்னா what are all the functions are carried out by parenchyma ன்னு கேட்கலாம் and what are all the functions is not carried out by parenchyma ன்னு கேட்கலாம். Okay, right. Next one collenchyma பாருங்க. Actually they are the tissues which are present in epidermis in most of the dicotyledon plants, and it is found either as a homogeneous layer, which means a single layer, or sometimes it is patches also. It is present as a patches. Okay, and these cells wherever there is a thickening because due to deposition of cellulose, hemicellulose and pectin. இப்போ இங்க questions எப்படி கேட்பாங்க, parenchymaல இருக்கக்கூடிய ஒரு cell wall deposition அப்படின்றது only cellulose, but collenchyma பார்க்கும்போது cellulose இருக்கு, hemicellulose இருக்கு, pectin இருக்கு. அப்ப இங்க 3 type of இது இருக்குன்றதை நீங்க கிளியரா நோட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, அதே மாதிரி collenchymatous cells may be oval, spherical, polygonal, but round அப்படின்ற ஷேப் நீங்க இங்க பார்க்க முடியாது. It is only in parenchyma. Okay, and the collenchyma, when they are involving in photosynthesis, if they contain chloroplast. Okay, இங்க intercellular spaces இருக்காது, they are absent. நான் ஆல்ரெடி இது சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு. So இது வந்து ஓகே, இங்க சொல்லியிருந்தோம் ஞாபகம் இருக்கா, இன்டர்செல்லுலார் ஸ்பேஸ்ல ஃபங்க்ஷன் சொல்லும்போது இங்க சொல்லியிருந்தோம். ஓகே, இந்த பாயிண்ட்டை மறுபடியும் நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நவ் the sclerenchyma consist இங்க collenchyma எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்க. They provide mechanical support to growing parts of plants such as young stem and petiole of leaf. What is petiole? Stalk of the leaf, sir. Yes, this is. This is the petiole. Okay. Okay, now sclerenchyma, it consists long, narrow cells with a thick and lignified cell wall. No doubt, they are made up of lignin. Since sclerenchyma is lignin, in collenchyma, it is cellulose, hemicellulose, pectin, and parenchyma only cellulose. So this kind of comparative study is very important. And they are usually dead. Okay, sclerenchyma dead because they don't have any protoplast. Okay, and இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க sclerenchyma அப்படின்றது வந்து ரெண்டு டைப்பா பிரிக்கிறோம். One is fiber, another one is sclerates. So fibers அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they are thick walled, elongated and pointed cells. Elongated and pointed cells. Note down, these are all the characteristic features of fibers. So we can expect a question, thick walled, elongated, pointed, permanent cells are அப்படின்னு கேட்கலாம். They are fibers. Okay, these fibers are generally occurring in groups in various parts of the plants. So now let me talk about sclerates. Sclerates are spherical, oval or cylindrical in structure. They are highly thickened due to cavity, deposition of the substance, and they have a narrow cavities. Cavity is nothing but the lumen, okay, the empty space. So these sclerates are present in the fruit walls of nuts. This is very important one. Second one, pulp of fruits like guava, pear and sapota. ஏன்னா இது நீங்க சாப்பிடும் போதெல்லாம் அந்த ஒரு ஹார்ட்னஸ் நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அண்ட் அதே மாதிரி இட்ஸ் ஆல்சோ present in the seeds coats of legumin and leaves of teas. So these are all the some examples where sclerates are present. Yes, do you have any doubt? Okay, so where the sclerates are found அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா these are all the options: pear and sapota, seeds coats of legumes. Okay, இதெல்லாம் கொஸ்டினா கேட்கலாம். And it is a very important function, it provides mechanical support to the organ.
Okay, so these are all the important characteristic features of simple permanent tissue. Okay, so here I completed a simple permanent tissue. Any doubts regarding these tissues? Just ask me. See, this is the Collenchyma, this is scleride, and this is the loom. These are fiber. Excuse me, sir. Yes. Sir, mechanical support mana sir? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளான்ட்ல வந்து சில நேரங்கள்ல இப்போ நீங்க நட்ஸ் எடுத்துக்குங்க. அந்த நட்ஸ்னுடைய மேல இருக்கக்கூடிய அந்த சீட் அந்த நட்டுடைய வால் வந்து அவ்வளவு சீக்கிரத்துல நீங்க பிரேக் பண்ண முடியாது. That is making hard, right? So அது ஒரு விதமான சப்போர்ட் தானே, அதுதான் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட்னு சொல்றோம். Chemical composition sir? கெமிக்கல் காம்போசிஷன் அப்படின்றது நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ வேரியஸ் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் டெபாசிட்டட் இன் செல் வால், ரைட்? அதுதான். Right. Anything else? Okay. Let me discuss about complex tissue. Hello? Sclerates. Yes. Yes, sir. Okay. Thank you. See, complex tissues are actually they are called vascular tissues. There are two type of tissues are vascular tissues. They are xylem and phloem. See, in the xylem, which conduct water majorly, and phloem can conduct food material. Here is food is nothing but glucose. Okay. Now xylem have a two important role. One, it conducts the water, and it also provides mechanical strength to the plant parts. So in a xylem, there are four members. Okay, there are four elements. They are tracheids, vessels, xylem fibers, xylem parenchyma. Note down all these four. What are all the members of xylem kekla? Which of the following is not member of xylem kekla? Okay. Next one, in the gymnosperms lab, they doesn't have a vessels. The vessels ன்னு சொல்லி படிச்சோம்ல, அது வந்து அங்க இருக்காது. Okay, they are not having vessels. Okay, they lack vessels. இது அப்படியே கொஸ்டினா கேட்கலாம், ஸ்டேட்மெண்ட்டா கேட்கலாம். Gymnosperms like angiosperms, gymnosperms also have a vessels ன்னு கேட்டாங்கன்னா statement is incorrect. I understood. Yes, sir. Okay. Now we are going to discuss each and every element of xylem. The first one we are going to discuss is tracheids. See, this is the diagram where we can see tracheids. These are all the tracheids. So tracheids are elongated or tube-like cells which are thick and lignified walls, and they have a tapering end. Look at this one. These are all the tapering ends. Okay, tapering ends. And these tracheids are dead actually, and they doesn't have any protoplasm. Okay, but you should know very important and unique character is the tracheids. In tracheids, the inner layer of cell wall have a thickening which vary in form, which means they are not in a similar manner. Some region they have highly thickened, and some region they have very less thickening. Okay, so in flowering plants, tracheids and vessels are main water transporting elements. Okay, so vessel is a long cylindrical tube-like structure made up of many cells called vessel members. So vessels are the second elements. So they are cylindrical tube-like structures, and they made up of many cells are called vessel members, and each with the lignified walls and a large central cavity. These are all the characteristic features of vessels. Okay, these vessel cells are also devoid of protoplasm, and vessel members are interconnected through perforation. See, these vessel members have a perforation. Look at this one. These are all the perforation. Perforation is nothing but a small holes, and through the holes the water can easily transport it. Okay,
So presence of vessel is the characteristic feature of angiosperm, but these vessels are absent in gymnosperms. Okay, gymnosperms lacks vessels, but angiosperms are there. Have. So இப்போ எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னா ஆஞ்சியோஸ்பம்ஸ்லயும் ஜிம்னோஸ்பம்ஸ்லயும் வெசல்ஸ் இருக்குன்னாங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் இன்கரெக்ட் அப்படிதானே? Statement is incorrect. Yes, sir. Okay. So அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் கூட நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். Okay. Next. சார் சார் ஆனா ஜிம்னாஸ்பம்ல ஒரு வெசல் மட்டும் இருக்கே சார். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எஸ் சார். நீட்டம். This is only one exception. It is a gymnosperm which having vessels. This is exception, but you should know. நமக்கு என்சிஆர்டில கொடுக்கல, that's why I'm not talked about it. But உங்களுக்கு தெரியணும்னு சொல்லும்போது நான் சொல்லுறேன். Okay. So bryophytes-லயும் vessels இல்லதானே சார்? இல்லைங்க, இல்லை. See, bryophytes are non-vascular plants. They are non-vascular plants. Vascular tissue only present in evolutionary point of view from pteridophytes only. Pteridophytes தான் Xylem and Phloem. அங்கதான் first plant. They are the first plants which possess xylem and phloem. Okay. So xylem fibers have highly thickened walls and obliterated central lumen, which means they have a huge central lumen. Okay, and these fibers may be either septate or aseptate. It means, see, if you, this is the a fiber, okay, and these are some region they have a cross walls, and sometimes these cross walls are looking like this. In the மாதிரி இருக்கும். So zigzag. Okay, now so these are septate அப்படினா இது சில நேரங்களில் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லைன்னா அது aseptate-னு சொல்லுவாங்க. So the last one of xylem parenchyma, they are the only living xylem members. So இப்போ நம்ம கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா which of the following is a living xylem member அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா xylem parenchyma, because parenchyma are living cells, right? That's why. And they are made up of thin walled and they are also cellulosic. Okay, and these xylem parenchyma can store the food in the form of starch or fat and other substances like tannins. So the most important word is tannin. So tannin அப்படின்றது நீங்க கொஸ்டினை கேட்கலாம். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு எப்படி வேணாலும் கொஸ்டினை கேட்கலாம், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இது அப்படியே நம்ம ப்ளோயம் பேரன்கைமா பார்க்கும்போது அங்க டேனின்ஸ்க்கு பதிலா ரெசின்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க. நான் அதை அங்க வந்து சொல்றேன். சார் எஸ் சார் செல்லுலாஸ்னா என்ன மீனிங் சார்? இட்ஸ் a depository substance. It's a chemical substance. It's a chemical substance which is present in the cell wall. Okay. Okay, sir. Now, and some parenchyma cells, they are also involving in radial conduction. Radial conduction is nothing but if they are in a circle, the radius wise, they will also transport the water. So radial conduction of water takes place by the ray parenchyma cells. So these are all the ray parenchyma cells are usually present in dicot stem. Note down, these are all the very important points. Okay. Now, next one is primary xylem. Yes. The radial conducting of water takes in ஒரு line இருக்குல்ல சார், அது இன்னொரு வாட்டி see இதுவா ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஸ்டெம்ல சைலம் வெசல்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஸோ அந்த வழியா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நடக்கும். ஓகே, ஸோ இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா there are some ray parenchyma cells. Okay, சைலம்க்கும் ப்ளோயத்துக்கும் பக்கத்துல இருக்கும்.
இந்த இடத்துல இந்த லேரே parenchyma cells வந்து they are radially arranged like this. சரி, நம்ம ஒரு branch தான் பார்க்கிறோம். செம் இப்படி ரவுண்டா பார்க்கும்போது இங்கெல்லாம் இருக்கு. These are all the parenchyma. Okay. Okay, sir. Next one, xylem nude different types நம்ம பார்க்கலாம். There are two type of xylem. One is proto, next one is meta. Proto means they are the earlier formed one. Earlier formed xylem. Okay. Meta அப்படின்றது வந்து later formed one. Later formed xylem the meta xylem. Okay. So the first formed primary xylem elements are called protoxylem, and the later formed primary xylem is called metaxylem. Both are primary in nature, don't forget. Okay. So the protoxylem lies towards the center of the pith, and the metaxylem lies towards the periphery of the origin. This type of primary xylem is called endark. See, இங்க endark அப்படின்றதுக்கான மீனிங் தெரிஞ்சுக்கோங்க. endark xylem அப்படின்றது நீங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, protoxylem நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். protoxylem lies towards the center. Metaxylem lies towards the peripheral region. For example, look at this. See, this is the dicotyledon root. Okay, this is dicot root. Here, these are all the xylem. Okay, this red color. Okay, this is the red color. This is the xylem. The largest one, which is metaxylem. The smallest one, அங்கே கொடுத்திருப்பாங்க protoxylem, metaxylem. Okay, this is protoxylem. Okay, now see, இப்போ இந்த metaxylem இருக்குல்ல, அது எங்க இருக்கு பாருங்க. It lies, sorry, it lies towards the central position. ஓகேவா? இப்போ நீங்க இங்க ரூட்ஸ்ல டைகாட் ரூட்டோ அது மோனோகாட் ரூட்டோ எதுவா இருந்தாலும் மெட்டாசைலம் சென்ட்ரல் பொசிஷன்ல இருக்கும். protoxylem lies towards the peripheral region. Peripheral towards cortex. This is the cortex. This is the region which is called cortex. Okay. So in the cortex side la உங்களுக்கு வந்து protoxylem இருந்தா எண்டோ அதே மாதிரி metaxylem அப்படின்றது இன்னர் பொசிஷன்ல பார்த்த மாதிரி இருந்தா இந்த xylem நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, ஐ மீன் இந்த மாதிரியான xylem. ஓகே, இதான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஜஸ்ட் a minute. இது என்ன சொல்லுவோம், என்டார்க். சரி, இது வந்து நம்ம இது வந்து இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து எக்ஸார்க். இப்போ நம்ம பார்த்தது ஏன்னா இங்க புரோட்டோசைலம் எங்க இருக்கு, லைஸ் டுவர்ட்ஸ் தி பெரிஃபெரி அண்ட் மெட்டாசைலம் டுவர்ட்ஸ் தி சென்டர். இது வந்து இது வந்து எக்ஸார்க். எக்ஸார்க் அப்படின்றது எங்க இருக்கும் அப்படின்னா ரூட்ஸ்ல இருக்கும். அதுவே என்டார்க் அப்படின்றது எங்க இருக்கும் அப்படின்னா, திஸ் தி என்டார்க். என்டார்க் எங்க இருக்கும்னா ஸ்டெம்ஸ்ல இருக்கும். இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்டார்க்னா, இங்க நீங்க புரோட்டோசைலம் மட்டுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. புரோட்டோசைலம் டுவர்ட்ஸ் இன்னர் சைட்ல இருந்தா அது என்டார்க். ஓகே, அதுவே புரோட்டோசைலம் லைஸ் டுவர்ட்ஸ் தி அவுட் சைட் பெரிசல் இருந்தா எக்ஸார்க், எக்ஸிட். ஸோ வெளியில இருந்தா அது எக்ஸார்க், உள்ள இருந்தா என்டார்க். ஸோ இது புரோட்டோசைலம் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பார்க்கணும். இப்போ இது வந்து நம்ம இங்க இப்போ நம்ம ரூட்ல ரேடியல், ஐ மீன் எக்ஸார்க்னு பார்த்தோம். பட் இங்க டைகாட்லடன் ஸ்டெம்ல பாருங்களேன், இது அப்படியே குவைட் ஆப்போசிட்டா இருக்கும். அந்த இடத்துல இங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. இங்க புரோட்டோசைலம் லைஸ் டுவர்ட்ஸ் தி பித், தெரியுதா? அங்க நம்ம என்ன பார்த்தோம், புரோட்டோசைலம் லைஸ் டுவர்ட்ஸ் தி கார்டெக்ஸ். ஸோ அப்போ பித்து சைடு இருந்தா புரோட்டோசைலம் அது வந்து எண்டா இருக்கும், உள்ள இருக்குல்ல, அதனால இதுக்கு பேரு
எண்டார்க் சைலம். இது வெளியில இருந்தா இது எக்ஸார்க் சைலம். இவ்வளவுதான் விஷயம். எக்ஸார்க் அப்படின்னா அங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, புரோட்டோசைலம் டுவர்ட்ஸ் கார்டெக்ஸ். இந்த மாதிரியான சைலம் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா ரூட்ஸ்ல இருக்கும். எண்டார்க் அப்படின்றது புரோட்டோசைலம் lies towards the pith. தெரியுதாங்க, இதுதான் பித். இந்த சைட்ல தான் புரோட்டோசைலம் இருக்கு. ஸோ இது வந்து எங்க இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டெம்ஸ்ல இருக்கும். அப்போ ஸ்டெம்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சைலம் எண்டார்க், ரூட்ல இருக்கக்கூடிய சைலம் எக்ஸார்க். இது புரியுதுங்களா? Yes, sir. பாருங்க, இது நான் வித் டயக்ராமோட சொல்லித்தரேன், மறந்துடாதீங்க. இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதுல இருந்து நம்ம கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ரைட்டுங்க. ஸோ இதோட நம்ம சைலம் முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளோயம் பார்க்கலாம். ஸோ ப்ளோயம் வந்து இட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபுட் மெட்டீரியல் யூஸ்வலி ஃப்ரம் லீவ்ஸ் டு அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட். இல்லையா? Phloem in a angiosperm is composed of sieve tube elements, companion cells, and the phloem parenchyma and the phloem fibers. என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, என்ன கொடுத்திருக்காங்க? sieve tube elements, companion cells, phloem parenchyma, and the phloem fibers. These are all the four members. Once again I will repeat here. நல்லா கவனிங்க. One is sieve tube elements, second one is companion cell, third one is phloem parenchyma, these are sieve tube elements, companion cells, phloem parenchyma, and phloem fiber. These are all the four elements of phloem. எப்படி வந்து நமக்கு சைலம்ல 4 எலிமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சோ அதே மாதிரி phloemலயும் 4 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே, இந்த கண்டென்ட் எல்லாமே ஆஞ்சியோஸ்பர்ம்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய. So these are all present in the angiosperms. But in gymnosperms, they have albuminous cells and sieve cells. Okay, but இங்க என்ன இருக்காதுன்னா they lack sieve tubes and the companion cells. இதுல இந்த sieve tube elements பார்த்தோம்ல, elements அப்படின்னு சொல்லும்போது there are two types. One is sieve cell, another one is sieve tube. இது ரெண்டுமே ஆஞ்சியோஸ்பர்ம்ஸ்ல இருக்கும். ஆனா ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸ்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா sieve cells தான் இருக்கும், sieve tubes இருக்கா. Sieve tubes are absent. They are absent in gymnosperms. They are absent in gymnosperms. புரியுதா? Yes, sir. Okay. Now, Yes, sir. questions எப்படி கேட்பாங்கன்னா, which of the following tissue which is absent in gymnosperm அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா both sieve tubes and the companion cells note பண்ணிக்கோங்க. And the sieve tube elements are also long tube-like structures arranged longitudinally, and they are also associated with the companion cells. I think they given here. See, this is the xylem and phloem. This is the phloem actually. Here the outermost layer is phloem parenchyma. This is the phloem parenchyma, and then it is followed by companion cell. This one, the light pink color, is companion cells, and this region, this is the segment. Okay, in this segment, this is sieve tube element. Okay, இங்க நீங்க sieve pores இருக்கும். இது வழியா தான் ஃபுட் வந்து ஒரு செல்ல இருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு டிராவல் ஆயிட்டே இருக்கும். அப்போ இதுவே வந்து சில நேரங்களில் கொஸ்டினை கேட்கலாம், அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் தி செல்ஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைட் டு இன்னர் சைடுன்னு கேட்கலாம் phloemல. அப்போ அவுட் சைட்ல என்ன இருக்கு? phloem parenchyma இருக்கு, அதுக்கப்புறம் கம்பேனியன் செல் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் தான் sieve tube எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் sieve tube எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்.
ஓகே, இப்போ நம்ம CO tube elements பத்தி படிச்சிட்டோம். இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லும்போது they are long tube like structures and they are arranged longitudinally. Okay, they are also associated with companion cells and அதனுடைய end wallல C plates இருக்குன்றது நம்ம படிச்சோம். ஓகே ரைட். அதே மாதிரி மெச்சூர் sieve elementல சைட்டோபிளாசம் இருக்கும், லார்ஜ் vacuole இருக்கும், ஆனா என்ன இருக்காதுன்னா நியூக்ளியஸ் இருக்காது. So this is a very important one. Which of the following plant cells they doesn't have a nucleus ன்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன எழுதணும்? CO tube elements. Okay, CO tube elementsல என்ன இல்ல? நியூக்ளியஸ் இல்ல, மறந்துடாதீங்க. எப்படி அனிமல்ஸ்ல வந்து ரெட் பிளட் செல்ஸ்ல இல்லையோ அந்த மாதிரி இங்கேயும் இருக்காது. Okay, the functions of CO tubes are controlled by nucleus of companion cells. அப்போ நீங்க இங்க இல்ல CO tubesல நியூக்ளியஸ் இல்ல, அப்ப அது செய்ய வேண்டிய வேலை யார் செய்யறா? கம்பேனியன் செல்ஸ்னுடைய நியூக்ளியஸ் செல். கம்பேனியன் அப்படின்னாவே கிட்டத்தட்ட நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஃப்ரெண்ட், வெல் விஷர். அப்போ CO tube செல்ஸ்னுடைய வேலை யார் செய்யறாங்கன்னா கம்பேனியன் செல்ஸ் செய்யுது. So they are specialized parenchyma cells. Note down, the companion cells are parenchyma cells. இது வந்து சில நேரங்களில் क्वेश्चन கேட்கலாம். Companion cells are parenchyma cells. They are parenchyma cells. Okay, which are closely associated with the CO tubes. And நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கம்பேனியன் செல்ஸும் CO tubesம் ஒன்னோட ஒன்று பிட்ஸ் மூலமா கனெக்ட் ஆயிருக்கும். பிட்ஸ்ன்றது ஒரு ஸ்மால் ஓப்பனிங்ஸ். ஓகே ரைட். இன்னொரு வேலை என்னன்னா companion cells helps in maintaining the pressure gradient of CO tubes. இது வந்து very unique கேரக்டருங்க. இது கொஸ்டினா கேட்பாங்க. எந்த ஒரு phloem செல் வந்து CO tubesனுடைய ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுதுன்னு கேட்டாங்கன்னா கம்பேனியன் செல்ஸுங்க. இதை நீங்க மறக்கவே கூடாது. இது வந்து கம்பேனியன் செல்ஸ், மறந்துடாதீங்க. ஓகே நெக்ஸ்ட், phloem parenchyma is made up of elongated, tapering and cylindrical cells, okay, which have a dense cytoplasm and a nucleus. மறந்துடக்கூடாதுங்க. It is made up of elongated, tapering cylindrical cells which have dense cytoplasm and nucleus. Phloem parenchymaன்றது வந்து இங்க லிவிங் செல்லுங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம phloem எலிமெண்ட்ஸ்ல என்னென்ன பார்க்கிறோம்? CO tube elements, companion cells, and then phloem parenchyma and the phloem fiber. Among these four, only fiber is dead. Other three are living. ஆனா நீங்க லீவ்ஸ்ல, அதாவது சைலம்ல பாத்தீங்கன்னா அப்படியே குவைட் ஆப்போசிட்ல இருக்கும். அங்க எக்ஸப்ட் சைலம் பேரன்கைமா மற்றது எல்லாமே டெட்டா இருக்கும். சைலம் பேரன்கைமா மட்டும் லிவிங் இருக்கும். ஸோ phloem எலிமெண்ட்ஸ், சைலம் எலிமெண்ட்ஸை பத்தி படிக்கும்போது இது நீங்க கிளியரா நோட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா ரைட். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி இதுல phloem parenchymaல செல்லுலோஸ் இருக்கும், பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டல் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம படிச்சது தான். ஓகேவா. ஸோ இந்த phloem parenchyma என்ன பண்ணும்? ஃபுட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணும். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அங்கே பார்த்தோம் சைலம் parenchymaல டேனின்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இங்கே என்ன இருக்கு அப்படின்னா ரெசின்ஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் லாட்டிக்ஸ் அண்ட் மியூசிலேஜ் இருக்கு. லாட்டிக்ஸ் இருக்கு அண்ட் மியூசிலேஜ் இருக்கு. இதுவும் மறந்துடாதீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து phloem parenchyma is absent in most of the monocotyledon. This is another very important point. Which of the following plants are absent? The phloem parenchyma is absent in கேட்கலாம். இல்ல in a monocotyledon which of the following phloem element is absent அப்படின்னு கேட்கலாம். So answer is simple, that is phloem parenchyma. Next, phloem fibers are made up of Sclerenchyma cells. Phloem parenchyma are made up of Sclerenchyma cells. Okay, so these are generally absent in the primary phloem but are found in the secondary phloem. எங்க இருக்காது? செகண்டரி phloem இருக்கு, மறந்துடாதீங்க.
எங்க இருக்கும்? செகண்டரி ஃப்ளோயம்ல இருக்கும். ஆனா எங்க இருக்காது? பிரைமரி ஃப்ளோயம் இருக்காது. Phloem fibers. ஓகே, இந்த ரெண்டு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுல இருந்து क्वेश्चंस எப்படி கேட்பாங்கன்னு நான் சொல்லிருக்கேன். ஓகே, these are much elongated and branched and have pointed and needle like apices. ஏன்னா phloem fibers அப்படின்றது அப்படிதான் இருக்கும். Okay, the cell wall of phloem fiber is wide. It's actually quite thick actually. At maturity, these fibers lost their protoplasm and become dead. They are become dead. ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் ஃப்ளோயம் ஃபைபர்ஸ் ஆர் டெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஜூட்டு, ஃபிளாக்ஸு, ஹெம்ப்பு, தீஸ் ஆர் ஆல் தி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃப்ளோயம் ஃபைபர்ஸ். ஓகே, இந்த பிளான்ஸ்ல ஃப்ளோயம் ஃபைபர்ஸ் இருக்கும். இதுவும் கொஸ்டினை கேட்கலாம், எந்தெந்த பிளான்ஸ்னுடைய ஃபைபர்ஸ் வந்து ஃப்ளோயம் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, தே ஆர் ஆக்சுவலி யூஸ்டு கமர்ஷியலி. ஓகே, ரைட். ஸோ பிரைமரி ஃப்ளோயம் கன்சிஸ்ட் நேரோ சியூ டியூப்ஸ் and it is referred to as protoploem. எப்படி புரோட்டோசைலமோ அந்த மாதிரி புரோட்டோஃப்ளோயம் இருக்கும். அதே மாதிரி லேட்டரலா ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஃப்ளோயம் வந்து இதுல வந்து பிக்கர் சியூ டியூப்ஸ் இருக்கு. இது வந்து நம்ம மெட்டாஃப்ளோயம் சொல்றோம். மெட்டானா பிக்கர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ரைட். இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்ஸ்? No, sir. Okay. So see, this lesson is very very compact lesson. இங்க வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா சார் ஒரு லைனை ஒரு பேராகிராஃபை நான் விட்டுட்டு ஈஸியா வந்து கடந்து போயிடலாம் சார், கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு மட்டும் நீங்க நினைச்சு கூட பார்க்க கூடாது. ஏன்னா இங்கிருந்து எப்படி வேணாலும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன். ஏன்னா இங்க பாருங்க எல்லா லைன்லயுமே ஏதோ ஒரு கீவேர்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அண்டர்லைன் பண்ணிட்டே இருக்கும். பாருங்க ரெட் ரெட்டா எல்லா இடத்துலயுமே நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா இந்த லெசன்ல அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. அது எல்லாமே நான் சொன்ன மாதிரி ஏதோ ஒரு விதத்துல கொஸ்டினா கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அப்படி ஒரு கொஸ்டினா கன்வெர்ட் ஆனா அதை நீங்க கிளியரா எழுதணும். அதுதான் நான் இங்க சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே, இப்போ நம்ம சிம்பிள் பெர்மனன்ட் பார்த்துட்டோம், காம்ப்ளெக்ஸ் பெர்மனன்ட் பார்த்துட்டோம். இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டிஷ்யூ சிஸ்டம் பார்க்க போறோம். Yes, yes, yes. Sir, lignified wall name. See, the cell wall is made up of that deposited by lignin. It is the chemical substance. Okay. Okay. Next one, we were discussing types of tissues based on the types of cells present. Okay, இதுல வந்து நம்ம பார்க்கும்போது the structure and functions would be dependent on location. நம்ம ஒரு இடத்துலயும் ஒரு மாதிரி இருக்கும். இது நம்ம epidermal tissue system, ground or fundamental tissue system, vascular or conducting tissue system னு நம்ம ரெண்டா பிரிப்போம். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது majorly they are epidermal tissue system, ground or fundamental tissue system, and the vascular tissue system. There are 3 types, 1, 2, and 3. 3 type of tissues. இதுல நம்ம parenchyma, collenchyma, sclerenchyma படிச்சோம்ல, they are the ground or fundamental tissues. Parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. These 3 are the fundamental tissues. So that's why we discussed enough amount of content, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. So that's why in your book only they talked about epidermal tissue system and the vascular tissue system. அதை பத்தி தான் பேசியிருப்பாங்க. ஸோ நம்மளும் அதை பத்தியே பார்க்கலாம். Okay, now see the epidermal tissue system forms outermost covering of the whole plant body, which comprises epidermal cells, stomata, and epidermal appendages. Appendagesல ரெண்டு டைப் இருக்கு, ஒன்று trichome, இன்னொன்று root hairs அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So what are all the content or these structures which are present in epidermal tissue system கேட்டாங்கன்னா they are epidermal cells made in the stomata and the epidermal appendages like trichomes and the hairs. இப்போ நீங்க இந்த இடத்துல கவனிங்க. See, this is the root. Okay,
This is the root. This is the dicot, and the down one is monocot root. So the B is monocot, A is dicot. Okay. Look at this one. This is the epidermis layer. This is the epidermis layer. From the epidermis layer, there are root hairs are formed. Okay. These root hairs are responsible for water absorption. Water absorption from soil. Okay. And if you look at these structures, okay, the epidermal layer, this is the stem actually. These outgrowths are trichomes. They are trichomes. Stem la outgrowths irunda adu trichome. Roots la outgrowth in the root hair. And the name itself easy. It tells where they are present. Okay. ஆனா நீங்க அதே மாதிரி இப்போ நீங்க லீஃப் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். See, in the leaf, this is the epidermal layer, and this layer which is covered by a thin layer. Okay, the thin layer which is called cuticle. This is cuticle, the thin layer of cells. Okay, the epidermal cells are covered by thin layer which is called cuticle. And இங்க பாத்தீங்கன்னா there is a stroma. தெரியுதா? அதாவது இந்த ஸ்டொமேட்டல் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்டோமா, அதாவது ஸ்டொமேட்டா அப்படின்றது நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஸ்டொமேட்டா அப்படின்றது இட்ஸ் ஏ ஓப்பனிங் வேர் த gases exchanges are takes place. Okay, these are all the cells which are surround the pore nuclear. இது வந்து நம்ம ஸ்டொமேட்டல் போர்னு சொல்லுவோம். So these are all the guard cells. These are all guard cells. So this is the stomatal pore, which act as a passage. இந்த pore வழியா தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஆக்சிஜன், ஓகே, எல்லாமே டிராவல் ஆயிட்டு இருக்கு. வாட்டர் வேப்பர் எல்லாமே இது வழியா தான் டிராவல் ஆயிட்டு. ஓகேவா? அப்போ இங்க எபிடெர்மல் செல்ஸ்ல என்னெல்லாம் இருக்குன்னா, எபிடெர்மிஸ் இருக்கு, கியூட்டிக்கல் இருக்கு, அதே மாதிரி கார்ட் செல்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இது எந்தெந்த பிளான்ட்ல எப்படி இருக்குன்றது நம்ம அடுத்து இன்னும் டீட்டெயிலாக உள்ள போய் பார்க்கலாம். ஓகேவா? சரி. ஓகே, இப்போ எபிடெர்மல் டிஷ்யூஸ் இதை பத்தி பார்க்கும்போது, the epidermis layer which is made up of elongated and compactly arranged cells. They are compactly arranged cells which forms a continuous layer. அது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த டயக்ராம். இந்த மாதிரி கண்டினியூஸா இருந்துகிட்டே இருக்கும். இதுக்கு மேல எஸ்பெஷலி கியூட்டிக்கல் அப்படின்றது எங்க இருக்கும் அப்படின்னா, only present in stem and leaf. So இங்க இருக்கும். இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இது மேல ஒரு தின் லேயர் இருக்கும். இப்படி இந்த தின் லேயர் தான் நம்ம கியூட்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்றோம். இது எபிடெர்மிஸ். ஓகே, அடுத்து பாருங்க. Epidermis is usually single layer. They are parenchyma cells with a small amount of cytoplasm which lining the cell wall and a large vacuole. இதெல்லாம் எதனுடைய characters? இந்த epidermal cells னுடைய characters. And the outside of the epidermis is often covered with a waxy thick layer that is cuticle. இந்த இடத்துல இருக்கும். இதுக்கு பேர் தான் cuticle.
ஸோ இந்த மாதிரி the cuticle வந்து which is absent in roots, which is only present in stem and leaf. Okay, now another one is cuticle is absent. சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? Cuticle is absent roots ன்னு படிச்சோம். Okay, they are absent. So அதே மாதிரி stomata are the structures present in the epidermals of leaves. Stomata னுடைய ரோல் என்ன? It regulates the process of transpiration and the gases exchange. Okay, so இந்த stomata னுடைய structure பார்க்கும்போது ரெண்டு bean shaped structures cells இருக்கும். They are guard cells. They are the guard cells. Okay, இந்த guard cells னுடைய shape வந்து bean shapeல இருக்கும். எங்க? Dicotyledon plantல. ஆனா monocotyledonல just a minute. இந்த monocotyledonல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராசஸ்ல அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டம்பெல் ஷேப்ல இருக்கும். டம்பெல்லாம் தெரியுதா? இந்த மாதிரி டம்பெல் ஷேப்ல இருக்கிறது நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே, next one, the outer walls of the guard cells are thin and the inner walls are highly thick. தெரியுதா? See, this is the inner wall, this is the inner wall. Okay, they are very thick. They are very thick. ஆனா நீங்க outer wall பாத்தீங்கன்னா they are very thin. Okay, right. Next வந்து guard cells சுத்தி guard cellsல chloroplast கூட இருக்கும். And அதே மாதிரி they regulate opening and closing of stomata. Okay, right. இந்த செல்லை சுத்தி இருக்கு இல்லையா, இந்த cells வந்து they are subsidiary cells. அப்போ நல்லா கவனிக்கணும் இந்த இடத்துல stomata aperture, guard cells and surrounding subsidiary cells. இது மொத்தமா சேர்ந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா stomatal apparatus அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஒரு stomatal apparatusல எதெல்லாம் இருக்குன்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நீங்க இந்த stomatal aperture, guard cells and surrounding subsidiary cells ன்னு எழுதுங்க. Okay, the cells of epidermis bears a number of root hairs. நம்ம ரூட்ஸ்ல பார்க்கலாம். They are the cells will absorb water, minerals from the soil. அதே மாதிரி நீங்க ரூட்ஸ்ல ஸ்டெம்ல பார்க்கும்போது these outgrowths are trichomes. So trichomes னுடைய ரோல் என்ன? What are all the characteristic features? They are multicellular cells and they may be branched and sometimes they may be unbranched. Okay, sometimes they also secrete some secretory substances. The most important characteristic feature of trichomes are they prevent water loss. So this is another very important part. So due to transpiration மூலமா water loss ஆகும் இல்லையா, அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுல இந்த trichomes உடைய ரோல் வந்து இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும். Okay, any doubts? சார் ட்ரைகோம் ஸ்டெம்ல மட்டும் தான் பிரசன்ட் ஆகும். ஆமாங்க, ஆமா. அது ஸ்டெம்ல எபிடெர்மல் செல்ஸ்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆகுறதால அது ட்ரைகோம். அதுவே ரூட் அப்படின்னா நம்ம அங்க ரூட்ல வந்து வேற சொல்லுவோம். ரூட்ல ரூட் ஹேர்னு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, நான் ஒரு நிமிஷம் இருங்க, எனக்கு இந்த என் லேப்டாப்ல சொல்லுங்க. தான்ஸ் ஆர் ட்ரைகோம்ஸ் சார்? Not always, but some plants like இப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌகன்விலியா, அப்புறம் வந்து சிட்ரஸ் பிளான்ட்ல அங்கெல்லாம் தான்ஸ்ன்றது ட்ரைகோம்ஸ் தான். ட்ரைகோம்ஸ் பட் ரெண்டுத்துக்குமே ஃபங்க்ஷன் சேம் தானே சார்? ஆமாங்க, ஃபங்க்ஷன் சேம். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் கொஞ்சம் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு வரேன்.
Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. இப்போ கிளியரா தெரியுதுங்களா இங்க? Yes, sir. Okay. So any doubts regarding the content we discussed so far, especially epidermal tissue system? No, sir. Okay. We already discussed. Yes, yes. Sir, trichomes function வந்து water loss prevent பண்றது மட்டும் இல்லையா sir? Secretionும் இருக்கு. And they prevent water loss. Sir, secretion can example சொல்ல முடியுமா sir? Any என்னங்க? plants? இப்போ நீங்க Secretion. சிட்ரஸ் பிளான்ட் இருக்குல்லங்க, சிட்ரஸ் பிளான்ட்ல அந்த ஒரு நீங்க அதனுடைய அந்த லீஃபோ ஸ்டெம்மோ எதை நீங்க டச் பண்ணாலும் அங்க ஒரு ஸ்மெல் கிரியேட் ஆகுதுல்ல, Yes, sir. அது வந்து இதனாலதான். Sir, structures differ ஆகுமா sir plants to plants? ஆகலாங்க. Okay sir. சார் இப்போ நீங்க எழுதுற இந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் எதோடது சார்? ட்ரைகோம் சொல்லுங்க. ஆமாங்க. இப்போ நான் இங்க எழுதிருக்கிறது எல்லாமே ட்ரைகோன். நல்லா கவனிங்க. They are multicellular, branched and they are unbranched, and they are secretory in nature, and they are also preventing water loss. So cactusல இருக்கிற thorns are trichomes, sir. They are made up of epidermal, sir. No. They are leaves. Okay. But they also possess a loss of excess of water, Yes, no, yes, sir, yes, in yes, their. yes. Because see, they are growing in a arid area where there is a water scarcity. So in daytime, they always lost the water through transpiration. So to control this, they are reducing their surface area, and the leaves are modified into spines. Okay, sir. Okay. Any other doubts? Sir, Hmm. sir, Yes. subsidiary cells. The cells which are surround the guard cell. Sir, Yeah. trichomes structure எப்படி சார் இருக்கும்? டோனுங்க, டோன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்களா? ஒரு நிமிஷங்க. Monica? Is it visible? Yes sir. These are the tones. Okay. Sir, இது பிரிங்கிள்ஸ்னு சொல்லுவாங்களே. You use different names. Okay, sir.
Okay. So why sir trichomes or thorns are not present in every plant, sir? They are present in some specialized plant. Yeah, very good. See, the plants are always they modified themselves whenever there is a requirement. Some plants, their area where they are growing, they are the vulnerable sometimes. Some plants always consumed by primary consumers like herbivores. So to avoid herbivoring animals, sometimes they may produce these kind of structures. And some plants they produce stones to control water loss, and some plants they produce stones to control the water loss. நான் சொன்ன மாதிரி protection, water loss control பண்றது, இது ரெண்டு மேஜரான ஒரு ரோலா இருக்குங்க மேக்ஸிமம். இதுல வந்து லீவ்ஸ் சில நேரங்கள்ல வந்து இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா குறைக்கணுன்றதுக்காக கூட பண்ணுவோம். சார் அப்ப இது ஒரு ஜெனட்டிக் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் தானே சார்? கண்டிப்பா இது ஒரு அடாப்டபிலிட்டி தான். ஓகே சார். கிரவுண்ட் டிஷ்யூ பத்தி ஒரு விஷயம் நான் இங்க சொல்லணும். ஸோ கிரவுண்ட் டிஷ்யூல எஸ்பெஷலி லீவ்ஸ்ல நீங்க பார்க்கும்போது அங்க வந்து மீசோஃபில் டிஷ்யூ அப்படின்னு ஒரு டிஷ்யூ இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது அப்பர் எபிடெர்மிஸ், இது லோயர் எபிடெர்மிஸ். லீவ்ஸ்ல மட்டும் ரெண்டு எபிடெர்மிஸ் இருக்கும், அப்பர் அண்ட் லோயர். இதுக்கு பிட்வீன்ல சில லேயர் செல்ஸ் இருக்கும். இந்த செல்ஸ் தான், இந்த டிஷ்யூவை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா மீசோஃபில் டிஷ்யூன்னு சொல்றோம். ஓகே, இது நம்ம நீங்க கொடுத்துருக்காங்களா, this is the mesophil tissue. இது அப்பர் எபிடெர்மிஸ், இது லோயர் எபிடெர்மிஸ். இதுக்கு பிட்வீன்ல இருக்கக்கூடிய லேயர் தான் நம்ம மீசோஃபில்னு சொல்றோம். ஓகே, அதே மாதிரி இங்கேயும் அதே தான். these are the mesophil, palisade, sponge. நான் இன்னும் அந்த பிளான்ஸ் பத்தி பேசும்போது, லீவ்ஸ் பத்தி பேசும்போது இன்னும் டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். ஓகே, okay, next on the vascular tissue system. So this is another very important tissue system. Xylem and phloem பத்தி பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்தா நம்ம வாஸ்குலர் பண்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது நம்ம டைகாட்லிடன்ல கேம்பியம் வந்து இருக்கும் சைலமுக்கும் phloemக்கும் இடையில. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் தி phloem and this is xylem. Between the xylem and phloem the cambium is there in a dicotyledon plants. இது dicotyledon plantsல தான். இந்த மாதிரி இருந்தா நம்ம அதை ஓப்பன் வாஸ்குலர் பண்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். They are called open. Okay, so the presence of cambium possesses the ability to form secondary xylem and secondary tissue. Hence they are called open vascular bundles. எப்பெல்லாம் ஒரு டைகாட்லிடன் செம்ல phloemக்கும் xylemக்கும் இடையில cambium இருக்கோ அது open vascular bundle. It is nothing but they are open to secondary structure or secondary growth. Okay, those vascular involving in secondary growth, they are open vascular bundle. Why they are open? Between xylem and phloem they have a cambium. Understood?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. See, in the monocotyledon, the vascular bundles, they have no cambium between the xylem and phloem. Look at this one. Here phloem is there and it is followed by xylem. There is no cambium which is present here. Okay, so that's why they do not form any secondary tissue. Apo monocotyledon, the vascular bundles are closed. That's why there is no secondary growth. Okay, in dicotyledon, secondary growth is occur due to they are open. Why? Because cambium is there. But in monocotyledon, they are closed due to absence of cambium between xylem and phloem. So that's why there is no secondary growth. Okay. புரியுதா? Yes, sir. Yes, sir. See, அதே மாதிரி இன்னொரு வாஸ்குலர் பண்டல் டைப் இருக்கு. இப்போ ரேடியல் வாஸ்குலர் பண்டல், கன்ஜாயிண்ட் வாஸ்குலர் பண்டல் அப்படின்னு ரெண்டு டைப்பா நம்ம பிரிக்க போறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா சைலம் ஒரு ரேடியஸ்ல இருக்கு, phloem இன்னொரு ரேடியஸ்ல இருக்கு. சைலம் phloem, சைலம் phloem, சைலம் phloem. So they are present in various radius. இப்படி இருந்தா அதுக்கு பேரு ரேடியல் வாஸ்குலர் பண்டல். So radial vascular bundle is the characteristic feature of roots. Okay, and sometimes the xylem and phloem. Look at this one. See here the phloem and at the same radius like a xylem. So xylem and phloem present in same radius. It is called conjoint. So xylem and phloem ஒரே radiusல இருந்தா அது conjoint. இது வந்து நம்ம ஸ்டெம்ஸ்ல பார்க்கலாம். ஆனா அதுவே ரேடியலா இருந்தா அது நம்ம ரூட்ஸ்ல பார்ப்போம். இதுதான் இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். So xylem and phloem within a vascular bundles are arranged in an alternate manner along the different radii. The arrangement is called radial, such as in roots. Conjoint type of vascular bundle, the xylem and phloem joint situated along the same radius of vascular bundles. Such vascular bundles are common in stems and leaves. அப்போ stems and leavesல conjoint இருக்கும். ஆனா rootsல என்ன இருக்கும்? வெறும் ரேடியல். ஓகேவா? சரி, இதுவரை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதுல டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் படிச்சிருக்கோம். அண்ட் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் நடத்திருக்கேன். ஏன்னா இதில் நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கிறதால நான் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் நடத்திருக்கேன் இன்னைக்கு. ஸோ இதுல இருந்து ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். என்னங்க கன்ஜாயிண்ட்? இது இங்க இருக்கேம்மா, இது தெரியுது பாருங்க. இது நான் இன்னும் டீட்டெயிலா சொல்லணும்னா இங்க பாருங்க, இது ரூட். ஓகே, திஸ் இஸ் ரூட்ஸ். ரூட்ஸ்ல நம்ம என்ன சொன்னோம்? ரேடியல் டைப் இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா? இங்க சைலம் இருக்கு, இது phloem. ஸோ சைலம் ஒரு ரேடியஸ், phloem சைலம் phloem, சைலம் phloem. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ரூட்ஸ்ல பார்ப்போம். ஆனா இங்க நீங்க பார்க்கறது ஸ்டெம். இது வந்து டைகாட் ஸ்டெம். இங்க நல்லா கவனிங்க, திஸ் இஸ் தி phloem, திஸ் இஸ் தி சைலம். both are present in a same radius. phloemக்கும் சைலமுக்கும் betweenல cambium இருக்கு, டைகாட். ஓகே, right. Any doubts? சார் yeah. சார் இப்போ நாங்க நியூ கமர்ஸா வந்திருக்கோம் சார். இது வரைக்கும் எத்தனை லெசன் சார் ஃபினிஷ் பண்ணிருக்கீங்க?
ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் முடிச்சிட்டோமா? ஓகே சார். ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோமா? ஓகே சார், தேங்க்யூ. Any other doubt? அனிமல் கிங்டம். புரியல. அனிமல் கிங்டம் இன்னும் முடிக்கல சார் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல. சரி, ஓகே. எக்ஸெப்ட் அனிமல் கிங்டம். அனிமல் கிங்டம் லெஃப்ட் பண்ணிருக்கோமா? இன்னும் இருக்கு. ஓகே ஓகே. சார் எஸ் சார் இப்போ டெஸ்ட்டுக்குலாம் நம்ம என்சிஆர்டில இருந்து மட்டும் படிச்சா போதுமா சார்? மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் என்சிஆர்டில இருந்தாங்க. அண்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு 5 to 6 கொஸ்டின்ஸ் வந்து அவுட் ஆஃப் என்சிஆர்டி இருக்கும் பை ப்ராக்டிஸ்க்காக. ஆனால் மெஜாரிட்டி ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்சிஆர்டி தான். இல்ல சார், லாஸ்ட் டெஸ்ட்ல கொஞ்சம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு புரியல சார். ஸ்டியரோசிலியா, எரெக்டோபிள்ளை இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது. அதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் எப்படி வந்தது? சொல்யூஷன் எதுவும் இல்ல சார். ஓகே. நான் அது அதெல்லாம் எங்க ரெஃபர் பண்றது சார்? இல்ல அந்த லெசன் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் மட்டும் ஒரே ஒரு லெசன் எக்ஸம்ஷன் இருக்கு. அதுல அது மட்டும் நான் எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் தான் சொல்லித்தரேன். பட் நீங்க இந்த லெசன்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் என்சிஆர்டி தாங்க. அவுட் ஆஃப் என்சிஆர்டில வேணாம், கம்ப்ளீட் என்சிஆர்டி போதும். சார் இப்போ அந்த வீக்லி டெஸ்ட்டுக்கு வந்து இந்த வீக் என்ன நடத்துறீங்களோ அது டெஸ்ட் இருக்குமா சார்? முன்னாடியே கம்ப்ளீட் பண்ண சாப்டர்ஸ் டெஸ்ட் போடணுமா சார்? இல்ல, முன்னாடி நடத்துனது தான் வரும். அப்ப இந்த வீக் டெஸ்ட்க்கு என்ன சார்? நானும் நியூ கமர் சார், இதான் ஃபர்ஸ்ட் பயாலஜி கிளாஸ் அட்டெண்ட். அப்படிங்களா? ஓகே. ஷார்ட் ஷெட்யூல் அனுப்புவாருங்க, என்ன லெசன் நான் சொல்றேன். ஓகே சார். சார் சொல்லுங்க சார், நீங்க மீசோஃபில் சொன்னீங்கல்ல சார், அது வந்து லீஃப்ல மட்டும் தான் இருக்குமா சார்? கிரவுண்ட் டிஷ்யூ அப்படின்றது வந்து ரூட், ஸ்டெம், லீஃப் எல்லாத்துலயுமே இருக்குங்க. கிரவுண்ட் டிஷ்யூன்றது. அதுல லீஃப்ல இருக்கக்கூடிய கிரவுண்ட் டிஷ்யூக்கு பேர் தான் மீசோஃபில். மீசோஃபில்ன்றது இட்ஸ் a type of ground tissue. Okay, it is a parenchyma which is only present in leaves. அப்ப ரூட்ல இருக்கிறது சார். ரூட்ஸ்ல நம்ம கார்டெக்ஸ் பார்ப்போங்க. ரூட்ஸ்ல வந்து கார்டெக்ஸ், இதுதான் கிரவுண்ட் டிஷ்யூ. கிரவுண்ட் டிஷ்யூன்றது என்னன்னா வாஸ்குலர் பண்டலுக்கும் எபிடெர்மிஸ்க்கும் பிட்வீன்ல இருக்கிறது தான் கிரவுண்ட் டிஷ்யூ. இது நம்ம ரூட்ஸ்ல கார்டெக்ஸ். இட் இஸ் ஆல்சோ மேட் அப் ஆஃப் parenchyma. ரைட்? எஸ் சார், தேங்க்யூ சார். ஓகேங்க. ஓகே. எஸ் சார், வாஸ்குலர் பண்டல் க்ளோஸ்ட் இருந்தா ஏன் சார் செகண்டரி growth ஆப்சென்ட் ஆகுது? அண்ட் வாஸ்குலர் பண்டல் பிரசன்ட்டா இருந்தா ஏன் சார் செகண்டரி growth அவைலபிளா இருக்கு? நம்ம இங்க பிரசன்ஸ் ஆப்சன்ஸ், அதாவது நம்ம செகண்டரி growth இருக்கும் இல்லாதது எதை பேஸ் பண்ணி பேசுறோம்? ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கேம்பியம். கரெக்ட்டா? கரெக்ட். எஸ் சார். Cambium actually it have a meristem activity. இப்போ இந்த கேம்பியம் இருக்கக்கூடிய செகண்டரி growth நடக்கக்கூடிய பிளான்ஸ் அப்படின்னா டைகாட்லடன் பிளான்ஸ். இப்போ டைகாட்லடன் பிளான்ட்ல கேம்பியம் இருக்கிறதால செகண்டரி growth அப்ப அந்த செல்ஸ் வந்து கண்டினியூஸா டிவைட் ஆயிட்டே இருக்கும். அப்போ அங்க செகண்டரி growth அப்படின்றது மாஸ் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகணும் இல்லையா? அப்ப அந்த செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகணும்னா அது ஒரு மெரிஸ்டமேட்டிக்கா இருக்கணும். ஸோ இங்க கேம்பியம் அப்படின்றது ஒரு மெரிஸ்டம். ஸோ அதனால தான் எங்கெல்லாம் கேம்பியம் இருக்கோ அது ஓப்பன், அதனால அங்க செகண்டரி growth நடக்குது. ஓகே சார். ரைட். ஓகேங்க. ஓகே சார். எஸ் சார், இந்த வீக் டெஸ்ட்ல வந்து மோஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அந்த எடியூட்டல் புக்ல இருக்கிற அந்த எக்ஸ்ட்ரா கண்டென்ட் ஓகே. எது சார் ஃபாலோ பண்றது? இல்ல நீங்க வந்து
நான் தான் சொல்றேன் லெசன் வைஸ் மாறுங்க பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்சிஆர்டி தான். ஓகே, ஒரு சில லெசன்ஸ்ல நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும். அதனால அந்த லெசன் வந்து அப்படி இருந்துச்சு. மேக்ஸிமம் அதர் லெசன்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்சிஆர்டி பேஸ்ட் தாங்க இருக்கு. நீங்க என்சிஆர்டி புக்கை தரவு பண்ணுங்க போதும். ஓகேங்க, சரி. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் மார்ஃபாலஜிக்கல் ஆஃப் அந்த லெசனுக்கு வந்து நம்ம என்சிஆர்டி மட்டும் படிச்சா போதுமா இல்ல வேற ஏதாவது ரெஃபர் பண்ணுமா சார்? போதுங்க. மார்ஃபாலஜிக்கு என்சிஆர்டி அதிகங்க. என்சிஆர்டி அதிகன்றதை தாண்டி என்சிஆர்டியை தாண்டி நீங்க போக கூடாதுன்றதை நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா எப்பெல்லாம் ஒரு லெசன்ல அதிகமான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கோ அது என்சிஆர்டி பேஸ்டு எக்ஸாம்பிள்ஸா இருக்கணும், அவ்வளவுதான். அதை தாண்டி நீங்க போனீங்கன்னா கஷ்டம். உங்களுக்கு நியூமரஸ் ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் நீங்க அப்படியே படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது. ஓகே சார். ஓகேங்க. ஸோ ரிமைனிங் கண்டென்ட்டை நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். குட் நைட். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.